Bonjour à tous! Bienvenue! Let's learn French with Kavya. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா family members. அதாவது la famille. La famille means the family. Okay? How will you say father in French? Father means it is le père. Le père. Père means father. Next one is mother. Mother is la mère. La mère. La mère means it is mother. Next one is brother. Brother is le frère. Le frère. Frère means brother. Sister is la sœur. La sœur. Grandfather is le grand-père. Le grand-père. Next one is grandmother. Grandmother you have to say as la grand-mère. La grand-mère. Uncle is l'oncle. L'oncle. Last one is auntie. Auntie எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா la tante. La tante. Merci. See you all in next video. For more such videos, follow my YouTube channel, PK French Coaching.